What's up guys? So andito tayo ngayon dahil mayroon tayong package. So ito yung binili nating PC para sa ating channel. So mga 1 week siya dumating kasi siguro pandemic. Pero sa wakas dumating na siya. So samahan niyo ako, buksan natin to. Tara, let's go! So ayun guys, so kompleto na natin nabuksan ang ating PC. So ito yung laman lahat. So isa-isahin natin kung ano yung mga laman. Una is yung case. Okay, yung case natin is yung Transonic Raider RA08A TG Mid-Tower ATX case na may kasamang 4 na LED fan. Okay, yung LED fan nito is built-in or hindi natatanggal sa case. Pero okay lang yan. For starters, dito muna tayo mag-base ng ating cooling system since hindi tayo bibili ng cooler or wala tayong biniling cooler. Sunod naman natin is yung power supply. So sa power supply, kumuha tayo ng Seasonic S12 III na 550 watts, 80 plus bronze na enough naman siguro sa ating power consumption for this build or for this PC. Ang kasunod naman natin is yung hard drive. Yung hard drive natin is yung Western Digital Blue, 1 terabyte na 7 to 200 RPM. Sunod naman natin is yung SSD natin, yung main memory or main storage natin from Team Group is the L5 Lite SSD 480 gigabytes of SATA 3. Next one naman natin is yung RAM from G-Skills Ripjos 5 16 gigabytes na kit 2x8 GB na DDR4 3600 MHz. Kasunod naman natin is yung video card which is Zotac GTX 1660 Super twin fan 6 GB of DDR6. And of course ang ating motherboard naman is yung MSI B450M Mortar Max na maganda siya siguro kasi ang mga reviews is magaganda din. And of course, yung pinili nating processor ay ang AMD Ryzen 5 3600 na may 6 cores, 12 threads na processor. So yun guys, yun yung mga parts na ating binuksan ngayon at bubuuin na natin sa next part ng ating video. So don't forget to subscribe, hit the like button and the notification bell. Thank you!